Gano'n ka-close. Doing this para makita niyo talaga kung ano yung ginagawa ko. And now, I'm going to apply a primer. Tatap ko lang siya. Siset natin siya ng powder. I-tap-tap lang natin para hindi gagalaw yung primer. So, I'm going to use this Uncover 2 from Everbilena. Itong palette na to is meron siyang 12 eyeshadows. So, first kong gagamitin is this one. I-raise ko lang yung brows ko and then i-up ko lang konti yung head. Start sa outer. And then blend. The next shade. Same pa rin kung saan ko nilagay yung first eyeshadow. Para ma-deep lang siya ng konti. And after that is ito na shade. Yung nalagay ko siya sa inner and sa outer part. Then, para i-blend itong shade na to. So, gagamitin ko itong palette na to as many colors as I can. Then, I'm going to apply the shade para sa inner and outer part. And now, go back to this color para lang ma-blend siya. And blend. And then, after is maglalagay ako ng concealer sa center. Okay, and then I'm going to use this shade. Then let's go back to the shade. I'm just going to put the same shades kung ano yung nilagay natin sa taas. Then a brown liner, and then mascara. So I'm going to put this shade sa brow bone ko, and then this shade. So this is the finished look, guys.